Prime Minister Narendra Modi ki mapok kumon ga mari leinana haukiba September gi tarik 13 tagi October gi tarik 8 fauba pangthokadaba Seba or Samparan Abhiyan Manipur dasu haukiba ga loinana September gi tarik 13 tagi hauduna Vandan Vikas Kendra Mela na Bharat Mela na chingba kaya pangthoktuna lagli Imphal gi GM Hall dagi haukiba Vandan Vikas Kendra Mela asida Manipur gi chingi pothok sing chana thaknaba Haira and Sang Napi, Handloom and Handicrafts ki pothok kaya, laibak sin batung na kanghananaba amadi yokhat nabagi pandam da uttuna, September ki tarik 19 fauba pangthokki. Mela adu da saruk yakiba chingi stall famba miyoi amana Pony TV da asumna hai. From our side, we just want to give a few feedback, if we can host such kind of program in better place, or this is very small for us, so only few people will know. So we just want more people to come in and see how indigenous product is growing, and a lot of indigenous product is being added up, so they can come and check. So actually we expect lot of customer, but maybe because of the situation, also maybe the pandemic, so not up to the expectation, few around maybe 50, I guess maximum 50 customer we have yesterday. Bharatiya Janata Yuva Morcha BJYM na senduna September gi 19 dagi 18 fauba Nav Bharat Mela su pangthokki. Mela sida lamdam asigi oijaba pothok kaya puthoktuna miyamda phanghanki. Mela adu hogdokpagi thoramda Union Cabinet Minister for Labour and Employment su oiriba Manipur gi election in charge Bhupendra Yadav, Manipur gi Chief Minister Nongthombam Biren Singh, Works Minister Thongam Biswajit Singh, BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda Devi amasung MP Lesim Basana Chaubana saluk yakhi. Nav Bharat Mela ga mari leinana Minister Bhupendra Yadav na Center na paikhalagliba miyam gi scheme kaya gi maramda Miyam da mamutta na kangan kibaga loinana sports amadi art amasung culture gi lamda Manipur na lawriba achauba thodang singbu singthaki. बड़ा अंतर है, लेकिन हमारे महाराजा जी हैं, आपका स्वागत करते हैं और मेरे सभी युवा मोर्चा के मित्रों। नव भारत मेले इस समय जब प्रधानमंत्री जी ने देश का संबोधन 15 अगस्त को किया था, तो उन्होंने एक विषय कहा था कि यही समय है, सही समय है। ये देश के परिवर्तन का समय है, देश के नौजवानों का देश के साथ जुड़ने का समय है, अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से, अपने विकास से आगे बढ़ने का समय है। प्रधानमंत्री जी का कल जन्म दिवस पूरे देश में हमने सेवा दिवस के रूप में बनाया और आने वाले 20 दिन में हम इसको जन जन तक कुछ विषयों और संकल्पों को लेकर के जाने वाले। हमारे संकल्प का सबसे बड़ा अर्थ है कि हम देश के सभी नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर दें, विकास के अवसर उनको पहुंचाएं और 5 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमने करी है कि पूरे देश में हमने जो कुछ भी जनता के लिए करने का काम किया और निश्चित समय में उसको पूरा पहुंचाया है, जिसको हम कहते हैं टारगेटेड डिलीवरी और लास्ट माइल डिलीवरी। और अभी जब मैं इस मेले को देखने गया तो आधार की स्टॉल लगी थी, मैंने पूछा आधार कार्ड कितना बन गया, उन्होंने कहा 92%। आयुष्मान योजना के स्टॉल पे गया, मैंने कहा आयुष्मान योजना का लाभ कितने लोगों को मिल गया, 3.5 लाख, 3,50,000 लोगों को मिला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाभ सबको मिला और नए नए जो मणिपुर के कला के, संस्कृति के, रोजगार के विकास के, मणिपुर का जो अपना बायोडायवर्सिटी की विशेषता का चावल के एक्सपोर्ट से लेकर के, हैंडलूम के एक्सपोर्ट से लेके और सर्विस सेक्टर में एविएशन से लेकर सब वर्गों के नौजवान बड़े उत्साह के साथ इस मेले में लगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आने वाले समय में भी एक सुखी, समृद्ध, संपन्न मणिपुर जो पूरे देश का नेतृत्व कर सके, भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम करें। मैं मणिपुर के लोगों को बधाई और राज्यसभा में मेरी कॉम जी राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया गया। आप में से जो बैठे हुए हमारे युवा प्रतिभावान जो मणिपुर के नौजवान हैं, आने वाले समय में न केवल खेल में, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी कई मणिपुर के हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी मणिपुर के हैं और मैं हमारे राज्यसभा में भी जो मणिपुर के कर्मचारी हैं उनको मैंने बहुत बेस्ट एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। आप में जो खेल भावना है, आप में जो उत्साह के साथ भावना है, आप में जो अदम्य जीवन शक्ति है, आप में जो साहस है, ये देश को समृद्ध करेगा, नव भारत को बनाएगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय।
Chief Minister N. Birenna Prime Minister Narendra Modi ki mapok kumongi thauram pak sanna pangthokpagi maramda wafam kaya suthamki. Narendra Modi ji ki birthday karigi damakta chawna pangthok yori no have question dama ai Manipur ki miyam na Bharat ki atai state ko tos Manipur ki miyam karigi pangthok idori no pangthok pada karigi sokolo idori ai khoi ki Manipur ki miyam ki khoi ki hana laiba thiraga lakhiba strike ban matam kaya da demand tawna lakhiba mi kaya shikraba property kaya mang tak tawkraba khoi ki identity akogi indigenous population akogi native peoples ko ngakok kana binokta inner line permit piu hena lapokada karamba prime minister na pigi ge Narendra Modi na karamba prime minister na karamba sarkar na Manipur gi praja mayam gi pulse ka pigi ge except Narendra Modi ji le comment na second Sanaloida power of Manipuri, Sana Konapata Yama Hiva Manipuri, Sintanabi. Media da Wang the Sintanabi. At the Patuki, Tapak will you can together. Manipur Sana Konapata Masak Hangba to my Indiagi, Pichibi in a Masak neighbor state, Amania said, Tapak winner, win a Karana Toki. Mui Karur San with Control Bharati, Chaw Sit, I am a lady by my Oxida, Pidana. I'm not cutting I have a long Sports University Manipur the Piraisi, Narendra Modi ji na try. Akoi di achum da chakara bane. Akoi na kanang kide, kari kide achum ba togi. Aseng ba togi. Akoi da hiking like oi da mangan musu like akoi. Namoi da ba chim thi ki ba like tawgdi hame poto koi tawro ko kun ge. Honorable Prime Minister na ngasi Karor Samuel Kunchara the population today the Adugumba Tangraba COVID vaccine free the Kapang number countries, Karamba country, no Bharat national knowledge in the Kapang of Missukana Cafe. Achuk Yang Ramian say the Napsagi card by the Kiji Mana the guitar saying Ta Manato in the pre the PDC, Narendra Modi ji not the Prime Minister. These are the few reasons why we are celebrating, why we are calling Honorable Prime Minister Narendra Modi ji as the legend, living legend. He is a living legend of India. Adune pin manguna. But thapang ne. Longi kaya no. Listen taru ke man age card tharga. Direct benefit transfer or bet fangaliba. Bangalore. No mudi sana talaga hinjaba ima ibel kaya no mama ke account sanga ko pisa hingal liba ab hingal mugi lambi pi liba Ayushman Bharat 3 lakhs ka 50,000 ki maya dine usi free da Manipur da layen place rupa crore yang khai ki mathak sading karo kana Manipur ana ba lishing nimfu ga mari subject to correction aga gi mathak ana ba layen ba filing garabane Prime Minister yadi ma pa Sugumba Prime Minister, she the legendary, living legend, Ming Pidana. Sugumba Prime Minister, she gave a birthday celebration to Dana. Sugumba Prime Minister, she gave a market amount of function to the Karabi of Gino hybridization. Tauramaduda, Chief Minister Amadi, MP Laisemba Sana Jawbana, Chief Minister Gi Haksel Gitengbang, CMHT Health Card Amadi, Prime Minister John Arogya Yosna, PMJAY card singsu beneficiary singda yanthoki. Union Minister Bhupendra Yadav na Seba or Samparan Avian gamari lengnana pangthokiba Manipur gi khongchet adugi saruk ama oina September 18 da mahakna Imphal gi Palace compound da leiba Sri Sri Govindaji Mandir da MP Laisemba Sana Chawba yauna BJP ki thomi singaloina na lai kurumbusu chatki mahakna Sagol Bantera da leiba children home gi angang singdasu ngamjaba khudol pot sing piki Pony TV na hangba wahangi pau kumpira duna Bhupendra Yadav na asumna fongdoklamki. First of all, I thanks to Pony TV to interact with me. As for the next election is concerned, definitely BJP will win with the full majority, and BJP work for the upliftment of the Manipuri people as well as to the development of the Manipur. And we feel that the total election we will fight on the
prosperity of Manipur. That will be the vision of Prime Minister Narendra Modi. And last 5 years, our government worked very successfully. They are giving a good result, and we are able to deliver the targeted delivery in a time manner. And we will assure that in future we will also doing best for the upliftment, development, and fulfilling the aspiration of Manipur. Thank you so much, sir. Please share your experience in Manipur in this short period of time. It's my first visit of Manipur, but definitely I received a very enthusiastic and warm welcome to the Manipur. Our pupils are very good. Today morning I visited to the Govindaji temple also. I come here for the orphanage. Yesterday I also visited the Nav Bharat Mela. It was organized by the Nav Bharat by the BJP youth student leaders. And in my next visit definitely I will visit the interior part of Manipur also. It's a rich cultural state and so many things I learned from here.